Hare
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 Shri Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai Gaur Сегодня прочитаем второй стих 9 главы Бхагавад-гиты. Повторяйте, пожалуйста. Видно? Может, сюда поставить в середину? Видно?
Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idamutamam Pratyaksavagamam Yidharmyam Susukum Kartamavyayam Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idamutamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukum Kartamavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Sukham Kartumavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam Раджа Видья, царь знания. Раджа Гухьям, царь сокровенного знания. Павитрам, чистейшее. Идам, это. Уттамам, трансцендентный. Пратьякша, через непосредственный опыт. Авагамам, постигаемое. Дхармьям, являющийся законом религии. Сусукхам, очень радостное. Картум, выполнять. Авьяям, вечное. Перевод стиха. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Дальше Прабхупада. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых речь шла до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Рудамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем.
Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук: политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – это самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее, люди сосредоточивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни, душе. В Бхагавад-гите, начиная со 2 главы, постоянно подчеркивается важность души. В начале 2 главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна. Антаванта имедеха нитья сёкта шаририна. Знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушима и вечна, само по себе является сокровенным. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела, и после смерти тела или после освобождения от материального тела она попадает в пустоту и становится безличной. Но на самом деле это не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободиться от его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно. Ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности вечной души названо здесь царем знания, его самой сокровенной частью. Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. В Падма-пуране рассказывается о различных видах греховной деятельности людей. Там утверждается, что любой грех всегда влечет за собой другой грех. Люди, поглощенные кармической деятельностью, запутываются в последствиях грехов различных видов и стадий зрелости. Если посадить семя дерева, дерево не вырастет в одночасье. Для этого необходимо время. Сначала должен появиться маленький росток, который постепенно становится деревом, начинает цвести и плодоносить, и тогда уже люди, посадившие дерево, могут наслаждаться его цветами и плодами. Точно так же, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, которое через некоторое время прорастает. Существует несколько стадий созревания последствий греха. Человек может уже прекратить заниматься греховной деятельностью, но плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Последствия одних грехов дремлют в форме семени, а другие уже созрели и приносят плоды в виде страданий и боли. Как было сказано в 28 стихе 7 главы, человек, сбросивший бремя грехов и посвятивший себя исключительно благочестивой деятельности, свободный от влияния двойственности материального мира, может вступить на путь преданного служения Верховной Личности Бога, Кришне. Иными словами, те, кто действительно занимается преданным служением Верховному Господу, уже освободились от всех последствий своих прошлых грехов. Подтверждение этому мы находим в Падма-пуране. Апрарабдха пхалам папам кутам биджам паламухам граминайва пралиета вишну бхакти рататманам. Те, кто занимаются преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляются от всех последствий совершенных ими грехов, уже созревших, только накопленных, а также дремлющих в форме семени. Таким образом, преданное служение обладает огромной очистительной силой, за что его называют павитрам уттамам, чистейшим. Уттама значит трансцендентный. Тамас – это материальный мир или царство тьмы, а прилагательное уттама значит запредельный, находящийся вне сферы материальной деятельности. Преданное служение ни в коем случае нельзя считать материальной деятельностью, даже если порой кажется, что деятельность преданных не отличается от деятельности обыкновенных людей. Тот, кто обладает духовным видением и сведущий в науке преданного служения, знает, что деятельность преданных нематериальна. Все их действия духовны и посвящены Господу, а потому не подвержены оскверняющему влиянию материальных гун. Здесь сказано, что деятельность преданного служения настолько совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результат. Это действительно так.
Мы на своем опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, без оскорблений начинает ощущать духовное блаженство и очень быстро очищается от материальной скверны. Это можно видеть. Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения или оказывает содействие проповеднической деятельности в движении сознания Кришны, ощущает, как начинает духовно развиваться. Его духовное развитие не зависит от полученного ранее образования или других качеств. Метод сам по себе настолько чист, что просто занимаясь преданным служением, мы очищаемся. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pradyaksavagamam Dharmyam Shishukam Kartamabhyayam. Перевод. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. So Srila Prabhupada wrote one book called Raja Vidya, the King of Knowledge. Шрилапад написал книгу, которая называется «Царь знания». У вас есть на русском языке? Да, есть. Yeah, so this book is based upon this particular verse of the Bhagavad-gita, Эта книга основывается вот именно на данном стихе Бхагавад-гиты, which indicates that Prabhupada considered it one of the most important verses. которая, как Шрилапада считает, одним из самых важных стихов. If he wrote a book specially about this verse, then definitely means it's one of the important verses of Bhagavad-gita. Судя по тому, что он написал книгу на эту тему, определенно, что это один из самых главных стихов Бхагавад-гиты. Of course, all the verses of Bhagavad-gita are important. Конечно, все стихи Бхагавад-гиты важны. They're all spoken by Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Также у него есть книга, которая называется «Кришна, Верховная Личность Бога». But there are certain verses which are particularly famous, Но тем не менее, есть стихи, которые особенно знамениты, and which Srila Prabhupada would quote again and again in his commentaries. и которые Шрила Прабхупада постоянно комментирует, цитирует в своих комментариях. So devotees are encouraged to learn such verses. Поэтому очень хорошо, если преданные выучивают такие стихи наизусть And learn to quote from them when they speak about Krishna consciousness. и учатся цитировать их, когда они говорят о сознании Кришны. So Srila Prabhupada wanted his disciples to read his books very carefully. Шрилапада очень хотел, чтобы его ученики очень внимательно читали его книги. He said, just like a lawyer knows his law books, Он говорит, что так же, как юрист знает свои книги по праву, if you go to the lawyer's office, you'll have many books in the bookshelf. если придете в офис какого-нибудь юриста, вы увидите, что у него на полках стоит очень много книг по юриспруденции. And he can take out quotations to support different kinds of legal points. И этот юрист может как раз приводить выдержки из этих книг, чтобы поддержать какие-то свои утверждения. So in the same way, Srila Prabhupada wanted devotees to read his books. Таким же самым образом Шрилапада хотел, чтобы преданные читали его книги. He said that the books are not only for distribution, Он говорит, что книги предназначены не только для того, чтобы их распространять, but they're also for the devotees to read and know, to study and know. но они также созданы для того, чтобы преданные их изучали и знали их. Once he told one of the devotees, "You are authorized to read my books 24 hours a day." Однажды он одному из преданных сказал, из учеников, что я даю тебе полномочия читать мои книги 24 часа в сутки. Because they're the words of Krishna. Prabhupada has translated the words of Krishna and the words of incarnations of Krishna and Krishna's great devotees. Потому что в этих книгах содержатся слова самого Кришны, воплощение Кришны, а также еще его великих преданных. И вот эти слова Шрила Прабхупада
перевел для нас. Personalities like Narada Muni, Там такие личности представлены, как Нарада Муни, Sukadeva Goswami, Vyasadeva, Sutta Goswami, и так далее. And also the words of the great acharyas, Также в этих книгах представлены слова великих ачарьев, such as Sridhar Swami, такие как Шридхар Свами, Madhavacharya, the six Goswamis, Шестри Госвами, Vishwanath Chakravarti, Baladev Vidyabhushan, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So this is a huge storehouse of transcendental knowledge. Поэтому это громадное хранилище трансцендентного знаний. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said that in the material world they are publishing so many newspapers every day. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что в материальном мире каждый день издается так много газет. He said, but the material world is much smaller than the spiritual world. Но материальный мир гораздо меньше, чем духовный мир. So there can be unlimited literatures about the spiritual world and spiritual life. Поэтому о духовном мире и духовной жизни может быть неограниченное количество литературы. Prabhupada here in the purport, he says that there are so many different departments in ordinary universities and institutions. Здесь в комментарии Шрилпада говорит, что существует так много различных факультетов и направлений в обычных мирских университетах. But all these different departments of knowledge are temporary. They are connected with the temporary nature of the body and the material world. Но все эти области знания временны, поскольку они связаны с нашим телом, которое временно, и с его какими-то проявлениями. Generally, there is no department teaching the transcendental nature of the soul. Как правило, не существует факультетов, на которых обучают знанию о духовной природе человека. The eternal relationship of the soul with the Supreme Lord. А также там не говорят о вечных, трансцендентной природе отношений между Господом и душой. These are the topics of the Bhagavad-gita, the Srimad Bhagavatam. Что как раз является темой Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. And how to develop that relationship between the soul and the Supreme Lord. И там описывается, как же развить эти отношения между душой и Верховным Господом. That is the process of bhakti yoga, devotional service. Это процесс бхакти-йоги, преданного служения. Yoga, as Prabhupada explained, it comes from the Sanskrit root yuj. Как Шрила Прабхупада объясняет, слово йога происходит от санскритского корня юдж, Which means to link or connect. который означает связывать, соединять. So yoga is a process of linking the soul, the living entity, with the eternal supreme being, Krishna. Поэтому йога — это процесс соединения, связывания живого существа с Верховным Господом. Not process of merging into the supreme, as the impersonalists claim. Это не процесс растворения души в Верховном, как заявляют имперсоналисты. But it's a process of developing one's eternal relationship with the Supreme Lord. Но это процесс развития отношений с Верховным Вечным Господом. Being aware that we are eternal spirit soul, not the body. Когда мы осознаем, что мы являемся вечными душами, а не телами. And that we continue to exist perpetually long after we give up this body. И что мы продолжаем существовать вечно после того, как мы оставляем это тело. And by nature the soul is active. We are active. И по своей природе душа активна. Мы активны, деятельны. Krishna says that
the living being cannot cease from activity even for a moment. Кришна говорит, что живое существо не может перестать действовать даже на мгновение. We are always busy. Мы всегда заняты чем-то. From the moment we come out of the womb, С самого того момента, как мы выходим из чрева матери, just like we see this young girl, как мы видим вот эту маленькую девочку she is active. на задних рядах, она очень деятельна. We cannot stop her from action. И нельзя заставить ее не действовать. And the action is manifested on the level of the body, И деятельность проявляется на уровне тела, and also on the level of speech, на уровне речи, and also on the mental level. а также на ментальном уровне, уровне ума. So everyone is active on these levels. Так что каждый деятелен на всех этих уровнях. But these, one may be active in different states of consciousness. Но человек может быть активен, пребывая в различных состояниях сознания. That's why in the Bhagavad-gita, Krishna in detail analyzes activities in goodness and passion and ignorance. Именно поэтому Кришна в Бхагавад-гите очень подробно анализирует деятельность в таких гунах, как невежество, страсть и благость. So that we can distinguish between each of these states of consciousness. Чтобы мы могли различать все эти виды сознания. And also so that we can understand what are the consequences of acting in different states of consciousness. И чтобы мы могли понимать последствия деятельности во всех этих типах состояния сознания. These, the results are manifested not only in this lifetime but in future lifetimes also. И результаты нашей деятельности проявляются не только в этой жизни, но также и в последующих жизнях. So someone is constantly acting in the mode of ignorance, Krishna said he'll go down to lower species. Кришна говорит, что тот, кто постоянно действует в гуне невежества, он примет следующее рождение в низших формах жизни. And those who are in passion, they will again take birth in this very passionate environment like we find in this city. Люди, пребывающие в гуне страсти, опять обретут рождение в такой же вот оживленной, такой беспокойной обстановке, которую мы находим, вот, например, в этом городе. Today we were looking for a park or a forest to Сегодня walk мы in. искали какой-нибудь парк или лес, чтобы погулять. We had to drive 25 minutes, Мы 25 минут ехали far distance. на далекое расстояние. So the environment is all big factories and big roads going here and there, so many cars. Поэтому обстановка такая, что какие-то заводы большие, много машин, туда-сюда ездят. So this is a Rajagun mode of passion. Это раджа-гуна, гуна страсти. So if we act in that way constantly, we'll come again. Если мы будем действовать всегда вот таким образом, то мы опять вернемся сюда же. And if one acts in goodness, if he leads a pure and regulated life, then he can take birth in a better position in the next life. Если же человек ведет жизнь в гуне благости, это чистая жизнь, возвышенная, то он сможет обрести следующее рождение в более благоприятных условиях. And Vedas explain there are heavenly planets where there are long lifespan. В Ведах объясняется, что это может произойти, например, на райских планетах, где очень велика продолжительность жизни. So one who acts in goodness, he can be elevated like that. Поэтому человек, действующий в гуне и благости, может возвыситься до такого уровня. But Krishna is not recommending to us simply to strive for the heavenly planets. Но Кришна не рекомендует нам просто стремиться достичь райских планет. In fact, he says that men of small intelligence worship the demigods. The fruits of such worship are limited and temporary. На самом деле он говорит, что только люди с ограниченным разумом
поклоняются полубогам, поскольку плоды такого поклонения очень временные. The lifespan may be much longer in heavenly planets, and the facilities for material enjoyment may be much greater. Может быть, конечно, на этих планетах продолжительность жизни гораздо дольше, и там больше условий для того, чтобы наслаждаться. But one cannot remain there eternally. Но живое существо не может оставаться там вечно. Abrahma bhuvana loka punaravartino arjuna mam upetya tukontya punar janmana vijite. Therefore, Krishna says that from the highest planet to the lowest, they are all places of misery, of repeated birth and death. Поэтому Кришна говорит, что начиная с самых высших планет и до самых низших, весь этот мир является юдолью страданий и ничем иным. But one who attains my abode, Krishna says, never comes back to the material world. Но Кришна говорит, что тот, кто достигнет моей вечной обители, больше никогда не возвратится в этот материальный мир. So Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and so many other literatures written by the great acharyas are teaching us how to attain that eternal abode of Krishna. Поэтому Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамрита и такое большое количество других книг, написанных нашими ачарьями, учат нас, как же достичь этой высшей обители. So, as Krishna is saying here, this knowledge therefore is everlasting. It's not some temporary knowledge of the material world. Поэтому Кришна говорит здесь, что это знание является вечным. Это не какое-то приходящее временное знание материального мира. Here in the material world we see different civilizations rising up and then after lasting for a few hundred years, then they're crumbling down again. Мы видим здесь, что в материальном мире такое большое количество различных цивилизаций появляются, несколько сотен лет существуют, и потом приходит в упадок и исчезают. Egyptian civilization, Assyrian civilization, Ассирийская цивилизация, Egyptian, египетская, this Roman, Greek, Roman, греческая, римская, Viking, викинги, if it can be called civilization, если это можно назвать цивилизацией, French, французы, Russian, русские. Huh? Soviet Union, yes, example, yes. Хороший пример, да. It became powerful and again, Обрел могущество и потом and German, немцы, so many. такое большое количество. This is nature of material life. Это природа материальной жизни. But this knowledge of Bhagavad-gita is not one of those temporary kinds of knowledge. Но знание, которое в Бхагавад-гите, не является таким знанием временным, материальным, о котором мы говорили. This is to raise us up to the transcendental platform, to the spiritual platform. Оно призвано поднять нас на трансцендентную платформу, на духовный уровень. So Srila Prabhupada was a messenger from Krishna, from the spiritual world. Поэтому Шрила Прабхупада явился посланником Кришны из духовного мира. And he was very determined in his mission to give spiritual knowledge to the world. И он был очень решительным в выполнении своей миссии дать духовное знание миру. In fact, he started preaching around the world in old age. Он начал проповедовать по всему миру уже в преклонном возрасте. That's to say, his body was already about 70 years old. То есть его телу было уже около 70 лет. Many people already left their body by then, or else they're, finding hard to move here and there. К этому возрасту многие уже оставляют тело, а многие уже испытывают проблемы с тем, чтобы просто двигаться, поскольку тело. But Srila Prabhupada was full of transcendental energy. Но Шрила Прабхупада был полон трансцендентной энергии. Because he was so absorbed in Krishna consciousness. Потому что он был так поглощен сознанием Кришны. And he only slept few hours every day.
Он каждый день всего спал по несколько часов. 2 hours at night, 2 hours in the afternoon. 2 часа ночью, 2 часа днем. He had more energy than his young disciples. И у него было больше энергии, чем у его юных учеников. He flew around the world 14 times preaching Krishna consciousness. Он облетел вокруг всего мира 14 раз, проповедуя сознание Кришны. And when you get off the plane after long flight, he just went on with his usual schedule. И приземлившись после долгого перелета, выйдя из самолета, он просто продолжал дальше по своему обычному расписанию. Those of us who have gone to India or taken a long flight, when we arrive, we feel exhausted. Те из нас, кто имел такой опыт длительного перелета, например, даже в Индию, сходя с трапа самолета, мы все чувствуем себя очень сильно уставшими. But Prabhupada, he was unaffected by the pains and pleasures of the material body. Но на Шрилу Прабхупаду не оказывали никакого влияния какие-то удовольствия и страдания материального тела. He was always joyful in Krishna consciousness. Он всегда был радостен в сознании Кришны. Even though in old age, as we know, body gives more pain. Хотя, как вы знаете, в престарелом возрасте тело уже приносит достаточно много боли, страданий. Once we were in Jagannath Puri with Srila Prabhupada. Как-то мы были в Джаганнатх-Пури вместе со Шрилой Прабхупадой. So he is walking with the help of his stick. Он прогуливался при помощи своей трости. And he said, when I was a young man, he said, just married, I came here to Puri. И он сказал, что как-то, когда я был молодым человеком, я только-только женился и приехал в Пури. And I was running on the beach. И я бегал по пляжу. He said, but now, he said, you see the position. Но теперь вы видите мое положение. He said, do not think it will not happen to you. Поэтому не думайте, что с вами этого не произойдет. In youth we may be very confident. В юности мы можем быть очень уверены. Don't want to listen to our parents. Не хотим слушать своих родителей. We know everything. Мы все знаем. We do what we want. Делаем, что хотим. But gradually, the body begins to get older and break down. Но постепенно тело стареет и начинает разваливаться. And sooner or later we have to leave it also. И рано или поздно нам все равно придется его оставить. But we should not lament for the body. Но мы не должны причитать из-за своего тела. As the Bhagavad-gita says that those who are wise lament neither for the living or the dead. Как говорится в Бхагавад-гите, мудрецы не оплакивают ни живых, ни мертвых. We should be fixed in the understanding that we are eternal living beings. Мы должны быть решительны, и мы должны понять, осознать, что мы являемся вечными живыми существами. So Prabhupada had that confidence. И у Шрилы была вот эта уверенность в этом положении. And he had that full faith in the authority and instructions of Krishna. Он обладал вот этой полной верой в авторитет и истинность наставлений Кришны. He didn't speculate about the meaning of Bhagavad-gita. Он не спекулировал на тему смысла Бхагавад-гиты. But he accepted the words of Krishna as they are. Он просто принимал слова Кришны такими, какие они есть. Prabhupada mentioned that before his coming to the West, there were so many translations of Bhagavad-gita. Шрила Прабхупада говорил, что до того, как он приехал на Запад, там было очень большое количество различных изданий Бхагавад-гиты. But they didn't create any devotees of Krishna. Но эти все книги не создали преданных Кришне. Because the authors were speculating in so many ways. Поскольку авторы этих книг просто спекулировали, каждый по-своему, About the meaning of the Bhagavad-gita. на тему значения Бхагавад-гиты. Just like one famous translator and commentator who was president of India, Dr. Radhakrishnan. Yeah. Как один знаменитый переводчик, комментатор Бхагавад-гиты, который был президентом Индии, Радха-Кришна. He said, where Krishna says, surrender to me, mamikam sharanam braja. He said, it is not unto
the person Krishna that we have to surrender, but unto the unborn within Krishna. Например, он говорит, что когда Кришна в Бхагавад-гите говорит «предайся мне», он имеет в виду, что предайся не самому Кришне, да, личности, а тому нерожденному духовному началу, которое пребывает в Кришне. In other words, he was saying that, Krishna is just a representative of something higher within, that is Brahman, impersonal Brahman. Он имел в виду, что Кришна является всего лишь представителем нечто более высокого духовного начала Брахмана. So the worship of Krishna is just a means to attain Brahman. It is like a stepping stone to Brahman. Поэтому поклонение Кришне является всего лишь ступенькой к поклонению Брахману. Where the individual soul merges into the impersonal Brahman. Когда индивидуальная душа сливается с безграничным Брахманом. So Prabhupada said, where does Krishna say that? И Шрилапада задается вопросом, где Кришна об этом говорит? Krishna says, surrender to me. Кришна говорит, предайся мне. He says, always think of me, become my devotee, worship me. Он говорит, всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне. So Prabhupada had that very firm faith in Krishna. Поэтому Шрила Прабхупады была вот эта твердая вера в Кришну. And he was not afraid to criticize those who speculated about the meaning of the Bhagavad-gita. И он не боялся критиковать тех, кто спекулировал на смысле Бхагавад-гиты. See, Dr. Radhakrishnan was considered a great authority. Этот доктор Радха Кришнан считался большим авторитетом. But we see the Prabhupada exposed his ignorance. Но, как видим, Шрила Прабхупада показал его невежество. Similarly, for example, Vivekananda, the so-called big authority on Hinduism. Равным образом Вивекананда, который считается как бы большим авторитетом в индуизме. But he said once, more important to play football than reading the Bhagavad-gita. Но он как-то сказал, что гораздо важнее играть в футбол, чем читать Бхагавад-гиту. So again, it's nonsense. Ну это же чушь. Gandhi, Ганди, he is a highly respected political leader. Очень высокоуважаемый политический руководитель. People called him Mahatma. Люди называли его Махатмой. But Prabhupada, in his commentary, he said, this is not Mahatma. Шрила Прабхупада в своих комментариях пишет, что это не Махатма. By just putting some label on an ordinary man, you cannot make him into Mahatma. Навесив ярлык на обычного человека, нельзя сделать из него Махатму. Mahatma means a great devotee, a great soul. Махатма означает великая душа, великий преданный. But Gandhi, he said that there was no person called Krishna. Но Ганди заявил, что не существует такой личности, как Кришна. I can imagine Krishna any way I like, he said. Он сказал, что я могу себе вообразить Кришну любым образом, как мне захочется. The prophet, he considered it nonsense. Но Шрила Прабхупада считал, что это чушь. He is not expert in his spiritual knowledge. Такой человек не является экспертом в духовном In знании. fact, Prabhupada quoted his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as saying in his time, the two greatest obstacles to spreading Krishna consciousness are Gandhi and Vivekananda. Шрила Прабхупада цитировал своего учителя Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, который в то время называл три вещи, которые мешают проповедовать сознание Кришны. Это Ганди и Вивекананда. So he wasn't afraid, he or his spiritual master, they weren't afraid to preach very boldly. Поэтому ни Шрила Прабхупада, ни его духовный учитель не боялись очень прямо проповедовать. And why? Почему? Because they were speaking based on Krishna's authority. Потому что они говорили, основываясь на авторитете Кришны. They were repeating very faithfully what Krishna said. Они с огромной верой повторяли то, что говорил Кришна. And they also followed Krishna's instructions in their lives.
И также в своих жизнях они следовали наставлениям Кришны. So they were genuine acharyas. Поэтому они были истинными ачарьями. Achar means behavior. Ачар означает поведение. So acharya, one who teaches through his activity, through his behavior. Так, ачарья — это тот, кто учит посредством своей деятельности, своего собственного поведения. Sanatana Goswami once he said to Haridas Thakur, Как-то Санатана Госвами сказал Харидасу Тхакуру: some persons, they behave nicely, but they do not preach nicely. некоторые люди хорошо себя ведут, но они не проповедуют так же хорошо. And some persons preach nicely, but they do not behave nicely. А другие люди очень хорошо проповедуют, но не очень хорошо себя ведут. But you simultaneously behave nicely and preach nicely. Но ты одновременно и ведешь себя хорошо, и проповедуешь так же хорошо. Therefore, you are qualified to be the acharya of the world. Поэтому ты имеешь достаточные качества, квалификацию, чтобы быть ачарьей всего мира. That's why Lord Chaitanya recognized Haridas Thakur as Nam Acharya, the Acharya of the holy name. Поэтому Господь Чайтанья признал Харидас Тхакура как Нама Ачарью, ачарью воспевания святого имени. And all these great personalities, like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they are also Nam Acharyas. И все эти великие личности, такие как Бхактисиддханта Сарасвати, как Шрила Прабхупада, являются Нама Ачарьями. They taught the importance of chanting the holy names. Они учили о том, как важно повторять святые имена. And following the instructions of Krishna И следовать наставлениям Кришны through their personal behavior. посредством своего собственного поведения. And therefore they are considered as pure, unalloyed devotees. Поэтому они считаются чистыми, беспримесными преданными Господу. Yes, they lived this knowledge in their lives, this purest of knowledge. Они проживали это знание в своей собственной жизни. And therefore they were always blissful in Krishna consciousness. Поэтому они всегда испытывали блаженство в сознании Кришны. And always are blissful wherever they are. И они всегда являются исполненными блаженства, где бы они ни находились сейчас. In the spiritual world or preaching somewhere else. В духовном In the мире, material world. либо же где-то они сейчас продолжают проповедовать в какой-то части материального мира. Because they're always very dear to Krishna. Поскольку они всегда очень дороги Кришне. As Krishna himself says here in the 18th chapter of the Bhagavad-gita, Как Кришна сам говорит здесь, в 18 главе Бхагавад-гиты, Yaidam paramam guyam adbhaktesh vavidasyati bhakti mai param kritva mami vaishyasya samsaya. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Тому, кто объясняет это знание преданным, пребывание в духовном мире гарантировано, и он в конце вернется ко мне. So Prabhupada said, if you want to be recognized by Krishna, practice Krishna consciousness and teach it to others. Поэтому Шрила говорил, если вы хотите, чтобы вас признал Кришна, то практикуйте это знание и проповедуйте его другим. Yari dekotari kaho Krishna upadesh, amaragya guru hao tara edesh. Whoever you meet, tell them about Krishna. In this way, you become guru and deliver this land. Кого бы вы ни встретили, говорите им о сознании Кришны. Таким образом станете гуру и освободите всю землю. At least you liberate the people of Samarskaya Oblast. По крайней мере, освободите жителей Самарской области. So thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Nitai Gaura Nataraj ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Prema. So we just had auspicious month of Kartik.
У нас только что закончился благоприятный месяц Картика. And we'll continue in worshipping the deities and sing the glories of the Lord. Сейчас мы продолжим поклоняться Господу и воспевать Его славу. By participating in the Gaura Artik ceremony. Участвуя в Гаура Арти. Hare Krishna.